Tribhuvan Pavana Tripaya Desa Tribhuvan Pavana Tripaya Desa Tam Pranamami Cha Sri Satchidananda Gada Gadaya Dara Bhavika Durjana Jana Nada Vishana Nada Gadaya Bhavika Durjana Jana Nada Vishana Bhaya Bhanjana Karana Karuna Bhaya Bhanjana Karana Karuna Sampranamamita Sisa Siddhanaya Sampranamamita Aruna Paridhara Charupapula Indu Vinidita Nakujaya Ruchira Aruna Paridhara Charupapula Indu Vinidita Jala Pitali Jaguna Nama Vinona Jala Pitali Jaguna Nama Vinona Tam Pranamamita Sisa Siddhanaya Tam Pranamamita Vikali Kanaya Naga Malajagadhara Bhushana Navarasa Bhava Vikana Vikali Kanaya Naga Malajagadhara Bhushana Navarasa Gati Adhiprantana Nitya Vilasa Gati Adhiprantana Nitya Vilasa Tam Pranamamita Sri Satchidanaya Tam Pranamamita Sri Satchidanaya Chanchala Charujara Nagati Ruchira Manjirana Tita Padayoga Madhura Chanchala Charujara Nagati Ruchira Manjirana Tita Padayoga Madhura Chandra Videdita Shitala Vadana Chandra Videdita Shitala Vadana Tam Pranamamita Sri Satchidanaya Tam Pranamamita Sri Satchidanaya
सकति घोरकमण्डलगन्धा दिव्यकलेवरमुन्दितमुण्डं वृतकति दिव्यकलेवरमुन्दितं दुर्जनकल्मषखण्डनगन्धं दुर्जनकल्मषखण्डनं प्रणमामि कशी सचिदनया भूषणभूरनयनकमलितं कपितबिम्बाधरवररुचिरं कपितबिम्बाधरवररुचिरं मलयज विरचितयोज्ज्वलतिलकं मलयज विरचितयोज्ज्वलतिलकं प्रणमामि कशी सचिदनयं निन्दितयरुणकमलदलनयनम् आजानुलम्बितश्रीभुजयुगलं कलेवरकैशोरनर्तकवेषं तं प्रणमामि कशी सचिदनया प्रणमामि कशी सचिदनया तं प्रणमामि कशी सचिदनया प्रणमामि कशी सचिदनया प्रणमामि कशी सचिदनया जय Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Krishna,
Не ели, говорит. Что такое? Не ели, что ли? It's too high? Too высоко? Высоко. Okay. Not too bad high. But high? Чуть-чуть. Not very high. Choo-choo. More. To practice more high. Только не знаю, как это. You feel some suffocation here, maybe to open window. Om Gyan Timirandasya Gyananjan Shalakaya Chakshurumlitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Guruve Gaurachandraya Radhikaya Stadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Kadibhaktaya Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Shri Vashabhanavi Devi Daita Kripa Badai Krishna Sambandha Vijnana Dharane Prabhaye Namah
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अजानुलम्बितो भुजौ कनकवदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो दुर्वरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जयतां सुतपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्वदां पूजो श्रीराधावल्लभः भक्तविहीनय अपराधलक्ष्ये सिक्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 2, 3, 4, 5, 6. 6 birds. By the causeless mercy of Guru Gauranga, Radha Vinod Bihari, we all are assembled here today and observing a very special, auspicious appearance day of Jagat Guru Nityalila Pravishta or Vishnupad Astoprashad Shri Srimad Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Goswami Prabhupada. And just by hearing the glories of Srila Prabhupada, or just by uttering the glories of Prabhupada, it touches the heart and gives us inspiration to cultivate more and more Krishna consciousness. Этот очень благоприятный день сегодня. Мы собрались здесь, чтобы слушать о славе Джагадгуру Шрилы Бхактиведанта Сарасвати Прабхупады. И повествование о его жизни, повествование о его вкладе, его учении, оно трогает сердце и вдохновляет нас. Srila Prabhupada is a great acharya in our line, Gaudiya Vaishnava. So, you want to translate line by line? Now is 11:30. Шрила Бхактиведанта Сарасвати Прабхупада – это выдающийся ачарья в нашей линии. Yes. Srila Prabhupada has a great contribution to this world in so many ways. So today we, in this class and also in the evening sessions, in more detail, we will hear what are the contributions of Srila Prabhupada to this world and especially to us. Так Шрила Прабхупада сделал огромный вклад в этот мир, в жизнь этого мира, в развитие этого мира. И сегодня утром, и еще больше вечером мы в подробностях будем слушать об этом вкладе. Okay. Prior to the appearance of Srila Prabhupada, there was totally darkness everywhere in the world. Darkness in the sense there was no propagating of Krishna consciousness. Srila Prabhupada introduced this after the three Prabhutrais, Narottam, Shamanam, Srinivas Prabhu. Okay. On the order of Mahaprabhu, the Goswamis, especially the Jiva Goswami, has nourished three Prabhus, and with the blessings of Jiva Goswami, these three Prabhus have extensively preaching everywhere about Gaudiya Vaishnavism. But after them, it was a darkness in the history of Gaudiya Vaishnava. Then Srila Prabhupada has introduced the preaching movement. Итак, до явления Шрилы Прабхупады можно сказать, что была тьма в мире. Да, Чайтанья Махапрабху приходил, чтобы подарить огромный дар этому миру. И после него, в частности, трое Прабху или Наротам, Шринивас, Шимананда Прабху были подготовлены Шридживой Госвамипад для того, чтобы начать широкую проповедь. И была широкая проповедь, чистая,
чистая линия бхакти. Но потом, после них, наступил тот самый темный период в истории Гаудия Вайшнавизма. So, Srila Bhaktivinoda Thakur, who is Gaur Shakti, he took the order of Mahaprabhu on his head and he fulfilled the desire of Mahaprabhu. The desire of Mahaprabhu was Prithvi te ache ya nagaradi gram sarvat prachar hoibe mora naam. In each and every town, village, my name will be propagated. And who fulfilled this desire of Mahaprabhu? It was Srila Bhaktivinoda Thakur, because Namo Bhakti Vinodaya Satchitananda Namane Gaur Shakti Sarupaya. He is not different from the Gaur Shakti, potency of the Lord. That's why he accomplished this order of Srimad Mahaprabhu. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур, он принял желание Чайтаньи Махапрабху как святыню на свою голову, чтобы выполнить, осуществить это желание. У Махапрабху было желание, то, чтобы по всей земле, в каждом городе, в каждой деревне была большая проповедь, хорошая проповедь, чтобы везде воспевали имена Кришны, имена Гауры. И именно Чайтанья, и именно Шрила Бхактивинода Тхакур, который является Гададхара, Гаура Шакти. Почему же он смог это сделать? Потому что Нама Вишнупадай Сачитананда и Намине Гаура Шакти Сварупая Рупа Нуга. То есть, потому что он не отличен от самого Гауры, именно поэтому он справился с этой задачей и смог осуществить эту проповедь. So Srila Bhaktivinoda Thakur, in the form of his books, in the form of his songs, his Hari Katha, he introduced Srimad Mahaprabhu everywhere in the world. And especially his contribution is to present Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to this world. То есть, And through him, he preached everywhere. И тогда посредством своих книг, посредством своих харикатхи, своими переводами он представляет миру о том, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху. И другой вклад, который сделал Шрила Бхактивинода Тхакур, он подарил нам Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Прабхупаду, который впоследствии и сделал всю широкую проповедь. So this is a brief introduction. What was the situation prior to Srila Prabhupada? Это коротко о предыстории до Шрилы Прабхупады. You heard of Prabhupada's name before? Вы же слышали об имени Прабхупады до этого? Okay. So, there is a prophecy, there is an announcement in the Shastras, Utkale Purushottamah. The preaching, or we can understand, the devotion will come from the province which is called Utkal. So Utkal includes part of Odisha and some part of South India. So all the four acharyas, Vaishnava acharyas, they took birth in this Utkal province, the territory Utkal. В писаниях, в библейских писаниях говорилось о таком предсказании. Там говорилось Уткала Пурушоттаме, что вся проповедь о чистом бхакти, вся проповедь о чистом любви и служении Господу, она начнется именно с провинции Уткала. А Уткала, территория Уткала захватывает часть Орисы и Южной Индии. Если мы посмотрим на историю, то все наши ачарьи, они как раз там являются в этот мир. Okay. So, four acharyas, they have spreaded Vaishnavism and they cut the doctrine of Shankaravad, Mayavad, and they built a very nice palace of Vaishnavism, spreaded so much Vaishnavism. But in foremost among all these four acharyas, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he made a palace of Gaudiya philosophy on these four pillars of Vaishnava acharyas. Сначала появились 4 вайшнавских ачарьи, которые прочно установили
фундамент или 4 столпа для дворца в будущем, с тем, что они говорили раскрывали о сущности вед, обучении вед, и плюс то, что они опровергли, противодействовали майяваде, ложному восприятию по пониманию вед. И уже на этом фундаменте Шрила Бхактивиданта Сарасвати Прабхупада смог построить прекрасный дворец Бхакти. That's why Srila Prabhupada, he took birth in Jagannath Puri, which is known as Purushottam Dham, and also this is in the territory Utkal. Именно поэтому Шрила Прабхупада приходит в этот мир в городе для Джаганнатха Пури, который называется Пурушоттама Дхамой или Уткале. Near to the temple, the very old temple which is existing from Satyuga, Sri Jagannath temple. Near to the temple is the house of Srila Bhaktivinoda Thakur. Прямо рядом с самым древнейшим храмом, существующим храмом, храм Джаганнатха Мандиром в Джаганнатха Пури. Prabhupada took birth in the family of, as a son of Srila Bhaktivinoda Thakur. And when Prabhupada came out from the womb of his mother, a special symptom of Brahmin thread was seen on his body. Like the umbilical cord of mother was just like Brahmin thread on his body. Когда родился Шрила Прабхупада, на нем были видны симптомы великой личности. В частности, на нем было видно подобие браманического шнура. Когда он родился, его пуповина была вот так вот, как браманы носит свой шнур. Like we hear this. Вот таким образом. So this was natural on the body of Srila Prabhupada. Это был естественный шнур на теле Прабхупады. And there were some other symptoms which was seen on his body. This shows that he is not ordinary personality, he is Mahapurusha. И другие симптомы его тела показывали о том, что это необычный человек, это великий Махапуруша. Only when the Supreme Lord or his pure devotees descend, they have this kind of symptoms. Только лишь когда сам Верховный Господь либо его спутники не сходят, только тогда у них видно эти симптомы. So today on this day, Srila Prabhupada took birth in Jagannath Puri. Сегодня именно в этот день и появился в этом мире Шрила Прабхупада. That's why for us this is a very great day, very auspicious day. Поэтому это очень благоприятный для нас всех день. Because of him, today we are able to associate with the devotees and we are able to chant some Krishna. Потому что именно благодаря ему мы сейчас имеем связь с преданными, и мы можем повторять Святое Имя. He is the root, he is the origin of giving the real satsang. Because of him, we all are together, and every part of the world is chanting Krishna. Он корень или изначальная причина настоящей проповеди, которая сейчас происходит. Именно благодаря ему мы сейчас повторяем Святое Имя. So when he took birth, immediately after a few days there was Rath Yatra. And Lord Jagannath, Baldev, Subhadra, they were on chariot. And the Rath of Shri Jagannath, when he was moving, it stopped in front of the house of Srila Bhaktivinoda Thakur. It stayed there for 3 days, never going ahead. Devotees are trying to pull Jagannath, but he is just sitting there because he wants to see his pure devotee. And inside, Srila Prabhupada, whose name ceremony Srila Bhaktivinoda Thakur gave his name Bimla Prasad. Bimla Prasad means the remnant of Bimla Devi. Who is Bimla Devi? She is the potency of the Lord. So Bimla Prasad, he was on the lap of his mother and he's crying, weeping. Finally, when the mother, she brought Srila Prabhupada outside,
when Srila Prabhupada saw Bimla Prasad, he saw the beautiful form of Lord Jagannath. And Lord Jagannath saw his pure devotee. Then garland fell from his neck. So then Srila Prabhupada was silent. Then he is not crying anymore. Несколько дней спустя, после явления Шрила Прабхупады, тогда его звали Вимала Прасад или милость Вимала Деви, остатки ее милости, милость Вимала Деви. Тогда это был праздник колесницы, и Господь Джаганатха ехал по улице. И он остановился прямо перед домом Шрилы Прабхупады. И стоял там целых 3 дня, никто не смог сдвинуть с места его колесницу. То есть обычно такое не происходит. Он обычно быстро проезжает на улицу. А тут 3 дня стоял. И в это время маленький Вимала Прасад, который родился, он просто не унимался и плакал. И тогда его мама вынесла малыша перед Господом Джаганатхой. И тогда, когда он посмотрел в глаза Джаганатха, Джаганат посмотрел в его глаза, с него упала гирлянда. Вимала Прасад перестал плакать. Okay. When he grew up, Srila Bhaktivinoda Thakur was acting as a magistrate in Jagannath Puri and looking after the management of Jagannath Temple. And under his guidance, Srila Prabhupada went to school and he did all his schooling. Okay. In his childhood, he was very sharp and bright, very sharp. Whatever he's reading, he's just learning everything. Just in the age of very small young age, he has learned all Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. He's hearing from Srila Bhaktivinoda Thakur lotus lips. В то время его отец, Шрила Бхактивинода Тхакур, находился в положении магистрата или управляющего всем городом Джаганнатха-Пури. Маленький Вимал ходил в школу, но у него был настолько высокий интеллект, что он еще в детские годы, когда еще был совершенно маленьким, он уже знал и Бхагавад-гиту, и Шримад Бхагаватам, и Чайтанья Чаритамрита, все. И все непосредственно слушал своего отца Шрила Бхактивинода. He's not like ordinary boys playing and all, but every time of him, he's spending that time in learning the Shastras. То есть он не подобно обычным мальчикам игрался на улице, он все время проводил в изучении Писаний. Those who are going against bhakti, Srila Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada never tolerated anything. But if someone really wants bhakti and he really wants to advance in devotion, then they are always ready to help him. This was a special quality seen in Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Prabhupada, both. They both ignored them. У обоих Means they личностей cannot tolerate any kind of misbehavior towards them. Если мы посмотрим на жизнь Шрила Бхактивинода Тхакура и Шрила Прабхупады, то можно увидеть у них одинаковую особенность. Они оба не могут смотреть спокойно на то, как кто-то переступает правильное понимание шастр, кто-то противоречит бхакти своими действиями. Вот они оба никогда не относились к этому спокойно, всегда противостояли этому. И но когда они видели, что кто-то хочет совершать бхакти, тогда они оба проливали свою особую милость. There was one yogi at that time, Akshasena. He was considering himself as Krishna and his big jet logs. And he invited all the ladies in the village that I am Krishna, incarnation of Krishna. Just like Krishna did Ras Leela, I can also do Ras Leela. So all of you will come tomorrow night, midnight, and we'll have Ras Leela together. So all the husbands and other people complain to police, but police is not willing to come and to even touch that yogi because he had so many tantras and mantras. But Bhaktivinoda Thakur did not care at all. He's not worried.
he ordered, the case came to him because he's magistrate. He told some of the policemen, you go and arrest him. But no one is going there. Bhaktivinoda Thakur said, don't worry, I go with you. Bhaktivinoda Thakur, he took the police people and went to the yogi. He said, you're doing nonsense things. I came to arrest you. Then he said, if you touch me, I'll turn into you ashes. Bhaktivinoda Thakur said, I don't worry at all. Then Bhaktivinoda Thakur told these police people, his potency is in his jet lock. Cut his hairs. The police people are shaking. Oh no, we cannot do. But Bhaktivinoda Thakur has no fear because he is following Bhagavad Dharma. What to have fear of a yogi? A devotee is more advanced than a yogi. Okay. In the heart of yogi, Krishna sits as Paramatma. Okay. But in the heart of devotees, who is staying? Tumar hide sada Govind Vishram. Sadhu hidimayam, sadhu hidim tamam. Okay, Krishna resides, the Supreme Personality of Godhead. Krishna resides in the heart of devotees. So Bhaktivinoda Thakur has no fear at all. Одна из историй, Шрила Бхактивинода Тхакур противостоял самым различным самозванцам в бхакти. Например, был один такой йоги, который обладал мистическими силами, знал много тантр, мантр, Ишвар Сен. И он объявил себя Кришной в одной деревне и уже приглашал туда всех женщин, чтобы они к нему с молодой великой ходили к нему, чтобы ночью танцевать свой танец расы. Вот. И тогда их мужья, их братья, они ходили жаловаться к магистрату, как раз Шриле Бхактивинода Тхакура, о том, что вот появился такой Кришна. И и полиция боялась его арестовать, потому что такой человек, он может проклясть, беду назвать, занимается черной магией, может все, что сделать, все, что угодно с тобой, с твоей семьей. Поэтому все боялись его прикоснуться. А Шрила Бхактивинода Тхакур бесстрашно. Он говорит, если вы не поедете, я поеду с вами. Он поехал туда, стал перед этим татантриком, говорит, ты занимаешься плохими делами, мы тебя арестуем. Если вы только попробуете это сделать, я прошу вас в пепел, говорил он. Ничего страшного, говорит Шрила Бхактивинода Тхакур. И велел, говорит, хватайте его. Полиция немножко мешкала. И тогда, говорит, нужно просто отрезать его длинные волосы. У него очень длинные волосы, у них вся сила у йогов, у них в волосах она длинных. Он говорит, и когда ему отрезать, сейчас Махарадж расскажет, чем это все закончилось. So then Bhaktivinoda Thakur has no fear because Krishna resides in his heart. And Dakshatiti Vishwaso, he fully believe in this. Да, потому что почему Шрила Бхактивинода Тхакур не боялся совершенно? Потому что он следовал Бхагавад-дхарме, потому что он совершал бхакти, потому что в сердце этого йоги там кто находится? Параматма, которая в принципе равнодушна ко всему. А у него кто в сердце? Говинда Вишрама, у него в сердце находится сам Говинда. Поэтому те, кто совершает бхакти, как они могут бояться? Те, кто совершает бхакти, у них гораздо больше возможностей, больше силы, чем у тех, кто совершает йоги. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур был такой бесстрашный. So, yogis, I'm going in detail. Why? Because we have to complete the whole Srila Prabhupada's biography now and also in the evening. So I'm going in detail. So like yogis, they always want some adoration from people. And they waste their life just to get little kind of perfections. So it happened with Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, one great yogi who announced in Navdeep that I can cross Ganga on water. I can walk on Ganga and can cross Ganga from this place to that place. And everyone was shocked to see. Everyone assembled there. Babaji Maharaj was also present there. And in front of everyone, he walked on the Ganga and crossed the river. And everyone clapping. Wow, wow, such a big thing. Huh? He's next to Bhagwan, but Babaji Maharaj is like this. Then have you seen Babaji Maharaj? Why are you lamenting so much? Then Babaji Maharaj said, his work, walking on his yoga on walking on water, it has only value of 2 kodi. 2 kodi means denomination. Why? Because if I just pay the boatman for 2 kodi, he can cross me the river.
And he spent whole of his life just to get this kind of perfection. What is the use of this perfection? Just to cross river, I can give 2 bodies to this person and he will just cross me there. Instead, he could have spent his life in worshipping Krishna, then he could have more perfection than this. So yogi, perfection is very, very insignificant in front of the perfection of devotion. So Bhaktivinoda Thakur is a pure devotee. He's Kamala Manjari. Okay? And is the parikar of Mahaprabhu. So there is no fear. He came with the scissors and he cuts the hairs of the Yogi. Йоги, они тратят огромные усилия, свое драгоценное время, много своего драгоценного для того, чтобы научиться чему-либо впечатлить людей. Главное для них это впечатлить людей, прослыть великим и могущественным. И вот однажды Махарадж описывает историю с Гаурой Кишорой Бабаджи Махараджем о том, что в его времена появился один йоги, который объявил всем, что он завтра перейдет всю Гангу прямо по воде пешком. И тогда вся деревня наохала и ахала, о, какой великая личность, пешком по воде. А Шрила Гуришор Дас Бабаджи Махарадж просто сидел и горевал по этому поводу. И когда спросили, почему же вы не радуетесь, Гуришор Дас Бабаджи Махарадж с сожалением сказал, он потратил всю свою жизнь на то, чтобы добиться того, что я могу заплатить лишь 2 кори, то есть 2 маленькие монетки, чтобы вытащить меня правил на ту сторону. А он из этого всю жизнь потратил, чтобы обрести вот эту... Он же больше ничего кроме этого не умеет. Он научился ходить по воде за всю свою жизнь. И он говорит, лучше бы, если бы он потратил свои силы, свою жизнь на обретение нечто более ценного и вечного, чем ходить по воде. Вот поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он, понимая о том, кто перед ним, бесстрашно стал сам отрезать у него эти локоны ножницами. Where he finished? So So then he cursed. He said, I give you curse. You will not be peaceful. Bhaktivinoda Thakur said, I don't care. Then he cut his headlock and then all his strength went away. Bhaktivinoda Thakur came back to his house. You know, he's in the prison. When he came back to his house, he got fever. All his family people got fever. But he knew this is just because of the effect of that yogi. Then he told everyone, chant Krishna now. He loudly chanted Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Then, gradually all his fever, everything went away. And this yogi in the prison, now his strength has gone because of this jet logs. And he fasted, he's not eating anything, and he gave up his body there. До того, как он обрезал у него еще все волосы, тот успел выбросить проклятие. Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, покоя тебе не будет больше. И потом Шрила Бхактивинода Тхакур обрезал у него эти волосы. И когда Шрила Бхактивинода Тхакур вернулся домой, он почувствовал сильный жар. И вся его семья тоже приболела. И он прекрасно понял о том, откуда это все идет. Тогда он велел всей семье, чтобы они громко повторяли святое имя Харе Кришна Махамантру. И тогда все это сошло на нет. А тот притворщик, Кришна-притворщик, лишившийся силы, просто перестал есть перед позором и оставил свое тело в темнице. Okay. So this was other occasion is once Srila Bhaktivinoda Thakur was traveling with Srila Prabhupada on Bullock cart, and when there was sunset, Bhaktivinoda Thakur thought it's not good to travel in the forest in the night, so better we should take some rest. And Prabhupada, his name is Bimla Prasad, very young small boy. So Bhaktivinoda Thakur saw one old house. He went inside the house, and it was all cobwebs everywhere. But he's thinking, I want to take shelter for one night. Tomorrow morning I have to go. Bhaktivinoda Thakur was there, and this boy was little worried. Bhaktivinoda Thakur has not fear. All of a sudden he heard some noises, ghosts inside the house, and they're trying to trouble Bhaktivinoda Thakur. And Bhaktivinoda Thakur took his mala in his hand and chanted Hare Krishna, Hare Krishna.
and the ghost started throwing bricks on Bhaktivinoda Thakur. But everywhere the bricks fall down, but where Bhaktivinoda Thakur is sitting, no bricks fall. Srila Prabhupada, Bimla Prasad sitting on the lap, he was worried. He was a young boy. He caught Bhaktivinoda Thakur like this, and Bhaktivinoda Thakur chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So Prabhupada said, that day I was surprised to see the power of holy name. After hearing from Srila Bhaktivinoda Thakur, this ghost got liberated. Однажды Шрила Бхактивинода Тхакур вместе со своим маленьким сыном Вимала Прасадом ехали на выводной повозке. Они ехали через лес, и солнце село. Шрила Бхактивинода Тхакур решил о том, что нехорошо теперь ехать по лесу, нужно где-то переночевать. Тогда они нашли какую-то хижину, какой-то домик, зашли туда, и маленький мальчик стал беспокоиться. Вимала Прасад стал беспокоиться. Шрила Бхактивинода Тхакур бесстрашно сидел, чтобы переждать ночь. И вдруг они услышали шум по дому. То есть там в этом доме жило привидение. И оно все больше и больше старалось беспокоить их. И наконец Шрила Бхактивинода Тхакур просто стал громко повторять святое имя. Маленький Вимала сел у него на колени и крепко обнял от страха своего отца. Вот. А привидение стало уже из ярости бросать в них кирпичи. Но так получалось, что ни один кирпич именно, чтобы он так не попадал, они разлетались все рядышком. То есть, и вот тогда Вимала Прасад и Шрила Прабхупада пишет, рассказывая об этой истории, говорит, тогда он был очень потрясен могуществом творения святого имени. То есть ничего с ними не было, не произошло ни в результате этого нападения, и вскоре это все закончилось. То есть привидение получило освобождение. In this way, Srila Bhaktivinoda Thakur gave Harinam initiation to Srila Prabhupada. This was his Harinam initiation. Прабхупада говорил, вот это было мое первое посвящение в Харинам. So Bhaktivinoda Thakur was not only his father, but he is also his guru. То есть Бхактивинода Тхакур это не только его отец, но еще и его гуру. Prabhupada never thought Bhaktivinoda Thakur as his father. He was always seeing him as his guru. Он никогда не относился даже к нему, к своему отцу, а всегда относился именно как гуру. So Bimla Prasad was the first jewel of all the sons. Bhaktivinoda Thakur has 10 sons, 11, I think. So Srila Prabhupada is the best amongst all of them. Шрила Прабхупада был одним из лучших сыновей Шрила Бхактивинода Тхакура. У Шрила было 10 сыновей, и Прабхупада был самым лучшим. Because of his devotion to Mahaprabhu, to Krishna, from his childhood. Благодаря своей преданности Чайтанья Махапрабху. Then when he grew up, he went to school, college, and he was expert in all the fields. Especially, he was very expert in the field of astrology. Потом, когда он подрос, он закончил свое обучение в школе, в университете, то есть в колледже просто университет называют. И особенно был знаменит и силен в астрологии. He can do so much mathematical calculation, so expert in seeing the movements of the stars, and he can very easily predict. Он так искусно мог точно рассчитать математические движения звезд, положения звезд, что определяет астрологию. So, the head of the department of astrological department in India, once he called Srila Prabhupada in his office. I want to see how much he knows. When Prabhupada came there, and they had some discussion, he was sweating to see how dare I'm sitting on this asan, this seat of the head of the department. I heard he passed. Huh? I heard he passed urine. I should not say this. Sweating is okay. So, однажды, когда декан астрономического или астрологического факультета этого университета пригласил себе Шрилу Прабхупаду, потому что он слышал о том, насколько у него выдающиеся способности, он сам захотел проверить. Когда он слушал Шрилу Прабхупаду,
он стал просто покрываться испариной, ему стало плохо, дурно. Seeing that he has so much knowledge, and why he's hiding himself. And I'm not supposed to sit on this seat of the head of the department if a personality like this is present in this world. So he vacated his seat and offered to Srila Prabhupada to sit. И он был настолько потрясен знанием Шрилы Прабхупады, что ему стало стыдно, что он занимает это положение. Он говорит, это ваше положение, и только вы можете его занимать. Я никогда не буду претендовать на него. Prabhupada said, Hare Krishna. Prabhupada said, I'm not came in this world to count the movement of the stars. This is not my purpose. Шрила Прабхупада сказал, Харе Кришна, я не пришел сюда, в этот мир, для того, чтобы посчитывать движение планет и звезд. Prabhupada said, you sit. It is good for you. You sit in this seat. But I'm here for some other purpose in this world. Вы сидите здесь, работаете в этом качестве, а я пришел сюда ради другого. But that person was also genuine. He said, if a person like you of so much talent is present in this world, how can I have this seat? So I will keep this seat vacant for you. I will not sit in this seat, seeing a personality like you. Но декан этого факультета был настолько потрясен, что он из глубины своей души искренне сказал, что я все равно не смогу занимать это положение ровно столько, сколько вы существуете, как бы будете в этом мире, как бы только в этой жизни. Пока вы здесь, говорит, я никогда не сяду на это положение декана. This is a pastime, but what is the lesson behind this? Вот это, что находится за этой историей, какой урок? You know, great personalities, they always show us the right path and a lesson in their pastimes. Великие личности всегда на примере таких историй дают нам огромные уроки. Prabhupada could have taken that seat and could have preached from there. He said, no. First of all, we don't have to use our material, this knowledge for our name and fame and adoration. Шрила Прабхупада, казалось бы, занять это высокое положение. У него было высокое положение в обществе, и он бы легко он бы начал оттуда проповедовать. Но он учит нас о том, что не нужно посредством добиваться через материальное знание. То есть не нужно в этом качестве добиваться успехов в обществе. So he is expert in all the arts. We have some qualities. Someone can sing, someone can speak, someone can cook. You know, everyone has one or two qualities. And we are told by Prabhupada to use your quality in the service of Krishna. But Prabhupada has quality of all arts he has. So now it is his choice what art he wants to use in the service of Krishna. So he declined this. I don't want to use this art in the service of Krishna. Otherwise he would have had very good name and fame. Шрила Прабхупада учит нас о том, что не нужно слыть или добиваться успеха при каком-то материальном положении, ставить как это целью своей жизни. Например, вот у нас есть определенные качества, умения, науки, там, таланты в том или ином деле. Может быть в одном, может быть в двух, трех. А у Шрилы Прабхупады он прекрасно знал все искусства. И вот в данном случае вот это искусство математики, подсчитывания. Но он решил просто не посвящать сюда жизнь, не возвышаться в этом направлении, а заниматься именно этим. То есть он говорил, вот когда у нас есть какие-то навыки, он говорит, просто задействуйте их в служении и все. So he is very expert in all the arts, in all the scriptures, in all the material education. Он искусен был и в науке, и в искусствах, и в материальном знании. Понимаете? But one day, he saw Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Prabhupada is writing with his own hands. But that day, my eye opened to see how a pure devotee looks like. Not by appearance, who is well dressed, nice tilak, 12 tilaks. This is not the real
appearance of a Vaishnava. Prabhupada said, I saw one pure devotee, Gaur Kishore Babaji Maharaj, his body full of dust. Okay, little beard, long hairs, body full of dust, and tears were flowing from his eyes, mixing with the dust which was already there on his face. And in separation mood, Vipralamha is crying, Kothai go prema mai radhe radhe, tomar kangal tomar dake radhe radhe, ekadiya prana rakho radhe radhe. Oh Radhe, where are you? Where can I see you? I am your beggar. Radharani, when will you extend your darshan to me? Ekadiya prana. In your separation, my life, I am not able to hold my life. Please save my life. Just give me one darshan. So Prabhupada said, I was sitting there and Babaji Maharaj crossed, and he don't know who's looking at him or who's not looking at him. He's totally absorbed in the separation of Radharani. And so Prabhupada said, this was my first darshan of my Guru Dev Krishna Babaji Maharaj. And it touched me so much in my heart that I never saw a person like him in my life. Шрила Прабхупада сам лично в своем дневнике описывает момент, когда он встретил своего духовного учителя Шрила Кишора Дас Бабаджи Махараджа. Он говорит, когда я увидел его, в тот момент, когда я увидел его, я понял о том, что такое чистый преданный, возвышенный чистый преданный. Шрила Кишора Дас Бабаджи Махарадж не был с 12 тилоками, там, в хорошей одежде, там, он был, все его тело, казалось, было в пыли, и у него были длинные волосы, и борода, по глазам ему побежали слезы, и когда он шел, он просто не замечал, кто вокруг был рядом. Он не видел меня, говорит Прабхупада. Он просто плакал под хайгал, прямо мой Рады Рады, о Рады Рады, где же ты, где? Испытывал огромное чувство разлуку. Он говорил, что я просто жалкий нищий, который он плакал, я просто жалкий нищий, попрошайка, для того, чтобы просить твою милость, пожалуйста, подари мне свою милость. И когда Прабхупада увидел Гуру Бабаджи Махараджа в таком состоянии, он понял, насколько это возвышенная личность, чистый преданный. If we have this great fortune in our life to see a pure devotee like this, feeling in the separation of his Ishtadev, then we consider our life is successful. Если мы когда-нибудь увидим чистого преданного, который находится в таком состоянии, видели своими глазами, то вот это может называться успехом в жизни, самым большим успехом в жизни. This crying is not out of any kind of misery or sadness. This is relishing vipralambha, the mood of separation. Потому что тот плач, он не будет обусловлен какой-то печалью или горем этого мира. Это будет, тот плач будет внешним проявлением самой возвышенной випраламбхавы, разлуки по Радхарани. Externally, it seems tears falling from the ground, falling on the ground, tears falling from the eyes, but internally, feeling so much ananda, so much pleasure, because there's so much union is there. То есть внешне видно, что человек, он горестно плачет, у него слезы капают с лица, а внутри он испытывает на самом деле самое высшее блаженство, особой встречи с Господом. Like our Goswamis, they are singing, He Radhe Brajadevi Ke Chalalite, He Nanda Suno Kutaha, Shi Govardhan Kalp Pad Patale Kalindi Vane Kuta, Goshanta Viti Vraja Sarva, Kedir Mahavivalo, Vande Rup Sanatano Vatavigo, Shri Jiva Gopala. These 6 Goswamis, even though they are having vision of the pastimes of Radha and Krishna, but they are wandering in the forest of Braj by uttering, Hey Radhe, Brajadevi, oh Radhe, where are you? Hey Lalite, hey Vishakhi, hey Krishna, where are you? Are you on the bank of Radhakund? Or you are in Vrindavan or Govardhan? Where can I find you? Where can I find you? So in this separation mode, they were always with tears in their eyes, that they're moving everywhere in Braj. Как описываются наши 6 Госвами,
когда они были во Вриндаване, то какую разлуку они тогда испытывали, как они жили тогда во Вриндаване. Они рыдали, плакали в настроении Гей Рады, Гей Кришна, Гей Рады, Кришна, Лалите, Нанда Суна Куда, Шиго Варитхана Калпатали. Как описывается здесь в этой аштаке, в том, что они плакали: «О, Рада, о, Кришна, где вы сейчас? О, Лалита, где вы сейчас? Вы сейчас, возможно, вы сейчас на берегу у Рада Кунды, или, возможно, вы сейчас на Гавардане, или на берегу Ямуны, где вы сейчас?» Так они с таким сильным настроением разлуки, они жили во Вриндаване, их бродили по нему. Like Sriman Mahaprabhu also, crying in separation, singing Hare Murare Madhukaitava Hare, singing like this, and tears falling from his eyes. So this Vipralam Bhav separation mode is so much glorious. Okay, that's why today is also the disappearance day of Srila Gaur Govind Maharaj. Srila Gaur Govind Goswami Maharaj also used to say, I have opened one crying school. Crying school. Can anyone open crying school? Who will get admission there? But he said, I opened a crying school. What is that crying school? Crying in the separation of Guru Vargas, crying in the separation of Mahaprabhu and Radha Krishna. Means he wants to give that Vipralam Bhav. Если мы посмотрим на настроение Шрила Чайтаньи Махапрабху, мы тоже видим, что там это высокое чувство разлуки Випраламбы Бхав, в котором он в настроении Радарани пел разлуки по Кришне. И вот это особой встречи в разлуке. Сегодня, помимо того, что, например, день явления Шрилы Бхактивиданта Сарасвати Прабхупады, сегодня еще и день ухода Шрилы Гаура Говинда Госвами Махараджа. И он даже говорил: я открываю школу слез. Ну, кто бы пошел туда учиться, в эту школу слез? Шрила Кришна говорит, что мы все пришли в школу слез, то есть для того, чтобы научиться плакать, так как это делала наша Гуру Варга, Рада и Кришна. Okay. So how we judge? We are progressing in our devotion. Unless the heart melts and tears does not from the eyes, okay, we can't think we are advancing in Krishna. Как мы можем оценить себя, насколько мы реально продвигаемся в сознании Кришны? Пока слезы не бегут у нас по слезам, которые бегут у нас по щекам во время воспевания Харе Кришны. Our heart is very hard like a stone. Therefore in Bhagavatam it is said, Tadasham saram hidevutedam yad griyanam harinam deva. Now vikretat savatma. He said, if there are tears not falling from the eyes, if heart is not melting, then it is hard, it's stone. Как Шримад Бхагаватам говорится, что если человек при воспевании святого имени сердце не сжимается и из глаз не бегут слезы, значит его сердце, оно подобно камню. That's what we pray. Gauranga bolite have pulaka sharira hari hari bolite yane babenira Gauranga bolite have pulaka sharira hari hari bolite yane babenira Arka benita chande karuna hoive samsara vasana mora kabe tu chave arka benita chande karuna hoive
रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा प्रार्थना करो हे सदा गौरांगा बोलिते हवे बोला का शरीरा हरि हरि बोलिते नायने भवे मीरा गौरांगा बोलिते हवे बोला का शरीरा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, in this way, this is how Narottam Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, they are teaching us with their songs. We have to develop this separation mood, but it has to be spontaneous, not artificially. We are trying to, imitate chanting and Hare Krishna, crying artificially. This is such no value. It should be spontaneous from the heart, and only comes when heart melts. When the heart does not melt, with the tears which is coming, it is just a show. Вот так учат нашего Бхактивинода Тхакур, Шрила Нароттама Дас Тхакур, как плакать по Раде Кришне. Но не нужно при этом их имитировать. Это не должно быть в качестве шоу, например. Это должно быть в результате того, что сердце начнет плавиться. И вот тогда оно будет вытекать слезами из глаз. Но если, например, сердце не плавится, не сжимается, если там внутри в сердце ничего нету, а бегут слезы, то это не что иное, просто как спектакль перед людьми. So Mahaprabhu in humility, so much humble as he is saying, Na premo gandho asti durape me haro, kandrami subhagya bharam prakashayatu, vamshi vilas ananya lokavinam. Mahaprabhu is saying, I have no tinge of love in me, and whatever tears you sing, this is just a show off. I want to show everyone how I'm fortunate that I'm crying. Шрипад Махапрабху говорит словами на према Гандха. Он говорит, у меня нет ни капли любви. А если вы видите слезы у меня на щеках, то это просто я все устраиваю спектакль и шоу для людей, чтобы они считали меня чисто преданным. And how the heart melts? How heart melts by serving Hari, Guru and Vaishnavas. Таким образом сердце начинает размягчаться в результате служения Хари, Гуру и Вайшнава. And Yasya Deve Parabhakti Yatha Deve Tatha Guru Tasya Tu Kathitam Artham Prakashante Mahatmana. Okay, if you can tell the translation. Yasya Devi Parabhakti Yatha Devi Tatha Guru Tasya Te Kathati Arthat Prakashanti Mahatmane. В этом стихе говорится о том, что если человек он будет поклоняться Гуру, как самому Господу, не меньше, а порой даже больше, только такому человеку будет открыта эта высшая истина, будет открыта истина выше, как в форме премы. Только тогда это возможно. This word Guru does not apply to only our Guru.
It applies to whole Guru Parampara. It applies to whole Guru Vargas like Guru Parampara and to all Vaishnavas because they are also our Shiksha Gurus. Вот это слово гуру там относится ведь не только к тому гуру, который давал нам мантру. Это относится ко всей нашей гуру Варге, ко всем нашим учителям, ко всем чистым преданным. In this way, Srila Prabhupada, he saw Babaji Maharaj crying in so much separation, and that affected him so much. And he decided, I will take initiation from only him, nobody else. Но так, получив такой дар, что Шрила Гуру пришел без Бабаджи Махарадж, Шрила Прабхупада уже решил в своем сердце, он принял его своим гуру. That's why one day he approached Gaurkishore Babaji Maharaj with folded hands. He said, please give me initiation. Please bless me with initiation. Babaji Maharaj said, I don't initiate anymore. This is my humble request that you go to speak. I considered you as my Diksha Guru for my heart because you affected me so much in my heart. Babaji Maharaj said, okay, I'll ask Mahaprabhu. What does this mean? He had direct access to Mahaprabhu. Next day Prabhupada came and again he asked, did you ask Mahaprabhu? Then he said, oh, I forgot. What does this mean? He's too much absorbed in serving that he forgot to ask him. This shows his absorption in service in Vipralambha. Prabhupada again and again approaching him, but Babaji Maharaj was so strict that he don't want to make any disciple. Then Srila Prabhupada has started Chandrayana Vrata. Вот именно поэтому Шрила Прабхупада подходит позднее. Шрила Гуру без Бабаджи Махараджа и просит него о посвящении, о дикше посвящении. Гуру Бабаджи Махарадж очень скромно, смиренно говорит, нет, я никому не даю посвящение. Но вы, именно вы тронули в мое сердце, я принял вас как своим дикша гуру. Тогда Шрила Гуру Бабаджи Махарадж после долгих просьб сказал, ну хорошо, я завтра спрошу читание Махапрабху. О чем это говорит? То, что он может спросить у читания Махапрабху. Потом, когда пришел Шрила Прабхупад на следующий день, Шрила Бабаджи Махарадж ему сказал, ой, забыл спросить у Махапрабху. О чем это говорит? О том, что он так много совершал другого вида служения читания Махапрабху, что он забыл об этом. И тогда Шрила Прабхупада, не найдя иного выхода, он просто начинает совершать Чандраян Врату. То есть особую лунную врату, при которой уменьшается количество приема пищи до полного нуля. И человек, он обычно либо теряет сильное здоровье, либо оставляет тело в результате такой Чандраян Враты. И вот тогда Шрила Бабаджи сейчас мы хорошо скажем. Okay. So he told what is Chandrayana Vrata. So then he became very thin, very slim. Bhaktivinoda Thakur saw this and he approached Srila Babaji Maharaj was saying, do you want to kill this boy? He has taken a vow to only take initiation from you. So why don't you bless him with this process of initiation? So when Srila Bhaktivinoda Thakur approached Babaji Maharaj, requested him, then he gave initiation to Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada is the only one disciple of Srila Gaurkishore Babaji. Но и Шрила Прабхупада стал очень исхудал. И тогда его отец Шрила Матака отправился к Gaurkishore Бабаджи Махараджа с просьбой, говорит, неужели ты хочешь убить моего сына? Дай ему, пожалуйста, посвящение. И тогда Gaurkishore Бабаджи Махарадж по убеждению и по словам его дал ему посвящение. И таким образом он является единственным учеником Шрила Gaurkishore Бабаджи Махараджа. The life history of Srila Prabhupada is too much similar with Narottam Thakur. In Kamuva, I also mentioned this point when I was there, that even after getting Shuddha Naam Hari initiation from Bhaktivinoda Thakur, still Prabhupada
wanted to have these mantras from Babaji Maharaj. Кемерова я рассказывал о большом сходстве в жизни между нашим народом Дасантакуром и Шрилой Бхактивиданта Сарасвати Прабхупадой. Например, и в том и другом случае можно видеть такое, как Шрила Прабхупада после того, когда уже получил Харинам, Шрила Бхактивиданта все равно ищет духовного учителя, дикша духовного учителя. Why? Почему? Зачем? Because Harinam is all in itself. But he wants to get the same mood of Babaji Maharaj in his heart. Харинам ведь обладает, он совершенный, и он обладает всей силой. Зачем же он, даже имея Харинам, прямо фактически в сердце, он идет к Бхактиведанта Махараджу, чтобы получить от него мантру Дикши. Он хочет обрести настроение Шрила Бхактиведанта. Because Bhakta Sanjatya Bhakta. The bhakti in the heart of devotee transferred into the heart of any living entity. Сколько Писание объясняет, что бхакти переходит от сердца в сердце, бхактя сажатя бхактя. So he wanted that, that's why he approached Babaji Maharaj, and you know what Babaji Maharaj said? You're not qualified to get initiation. И когда он его поэтому искал этой милостью, когда пришел до Бабаджи Махараджа, вы знаете, что он ему ответил? Он сказал, And Prabhupada is writing, нас недостоин этой милости. Srila Prabhupada is writing, this incident gave so much, how you say, it's so much moved, so much affected me, this statement of Babaji Maharaj, that I am so learned and scholar. You know, we already heard this, that how astrology department, he gave the seat to him, and I'm so scholarly and scholar. He's the first person in my life who's saying these words to me that I am not qualified. И вот эти вот слова, они больше всего потрясли Шрила Прабхупаду. Потому что с детства он видел, как восхищаются люди, о том, какие у него были способности в астрономии, в астрологии. Какие другие, и тут прям первый человек на свете, который сказал, что он недостойно было получить это. У него нет для этого способности. Okay. Then Prabhupada asked, where I am lacking? He said, you are no Sharanagata. Когда Прабхупада спросил, чего мне не хватает для этого? Not exactly the word he said like this, but this affected Srila Prabhupada so much, and then he started this Chandrayana Vrata. Там, конечно, не так буквально сказал, что он пришел до Бабаджи Махарадж, но такой смысл. И это настолько потрясло Шрила Прабхупаду, что после этого он решил совершать этот Chandrayana Vrata. Narottam Thakur already got prema when he took bath in the river Padmavati. When Mahaprabhu took bath in Padmavati, he gave the prema there, and Narottam Thakur took the prema. And after getting this, he came to Vrindavan on the order of Nityam Prabhu. You know, he had darshan of Nityam Prabhu, he got order from Nityam Prabhu, he got prema from Mahaprabhu. But then again he came to Braj and wants to take initiation from Sri Loknath Goswami. But Loknath Goswami refused. I take a vow not to give initiation. Такое же событие мы видим у Шрила Нароттама Даса Такура. Тот, приняв омовение в реке Падмавати, обрел прему Шри Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху для него оставил там, зарезервировал эту прему. И теперь Нароттама Дас Такур являлся обладателем премы Чайтанья Махапрабху. Но он все равно, он был получен милость Чайтанья Махапрабху, получен милость Нитьянанды Прабху. Казалось бы, все у него и самое великое. Но он идет во Вриндаван для того, чтобы найти себе дикшу духовного учителя. И старается принять у Шрила Лаканата Даса Госвами посвящение. И тут тоже ему говорит, ты недостоин, ты не можешь этого сделать, я никому не даю посвящение. The process of initiation is meant to get prema, but he already get prema. То есть, в принципе, такое посвящение мы принимаем для того, чтобы получить прему. А у них-то према уже была. Already got by taking bath in river. Он And Mahaprabhu уже gave. совершил омовение в Падмавати, он уже обрел, является према аватара Чайтанья Махапрабху.
we want to get initiation to get residence in Vrindavan. Nityan Prabhu already is ordering him to go Vrindavan, and he То is in есть Vrindavan. мы получаем посвящение для того, чтобы обрести все необходимое, чтобы пойти и жить во Вриндаване. А он уже находится там во Вриндаване. И тем не менее. Okay. By this example, they are showing without the mercy of Guru Parampara, Vaishnava, one cannot advance Это in devotion. говорит о том, что бы у нас не было уже, все равно без милости Вайшнавов, Гуру и Парампары не достичь самого Вышнего. So Loknath Goswami refused him, and then he's serving. He's thinking, okay, if he is refusing me, but no one can stop me to serve. So what he's serving? In a secluded place, not telling anyone. He's cleaning where Loknath Goswami is coming early in the night for toilet and all. Narottam Thakur is cleaning that place И тогда without telling, not saying, Gurudev, I'm doing this. расстроенный, но не разочарованный, когда народом достак, ну и даже если меня отверг, все равно никто не помешает мне чему его служить. И когда он выбрал служение, он стал убирать отхожее место Локанада с Госвами, пока никто не видит это в лесу. This is an example. Other example is, no matter if a person is how much hard-hearted, but if we are always concerned about him, serving him, love him, affectionate to him, no matter if he's not caring for us, refusing us, rejecting us, but if we are serving from heart, not expecting anything from the other person, then spontaneously his heart will melt. Даже если, например, у человека совершенно твердое сердце, совершенно не предрасположенное дать нам никакой милости, вообще, казалось бы, никогда. Но если все равно такому человеку служить бескорыстно, то и его сердце можно растопить, и он подается ему. But in Loknath Goswami case, this is different. He is Param Vaishnava, his heart is very soft. But Narottam Thakur is serving him. But one day Loknath Goswami is thinking, I'm coming here every day, this place should be dirty. But why it is so clean? Who's cleaning this? So one day to see this, who's cleaning this place? He not sleeping whole night, he's chanting, hiding on a tree. Want to see who comes every day here and cleaning this place. He's chanting whole night. Но Gurudev is not sleeping. Лукунату даже Госвами в жизни не было такое жесткое сердце. И там было другим обосновано это все. Однажды он все-таки заметил, потому что в том месте, куда он ходит, оно почему-то все время чистое, куда оно все деется, но должно быть грязное. И тогда он, для того, чтобы посмотреть, там, кто же это делает, он всю ночь возле дерева, за деревом прячется и повторяет святое имя, чтобы посмотреть, кто это делает. So when he saw that Narottam Thakur is so much dedicated and he don't want any kind of adoration, prestige, and his only motive is to serve, then Loknath Goswami gave initiation. In the same way, Babaji Maharaj, both are same. See so much similarities. Babaji Maharaj gave initiation to Prabhupada. И вот такое же, и потом Локанада с Госвами обнаруживает, то, что приходит ночью Нарутам Дастаку, и никто об этом не знает, он это делает не для славы и почета. Он это делает просто для того, чтобы послужить своему гуру. И вот это вот забирает сердце. Локанада с Госвами, он дает ему посвящение, вне зависимости от своей собственной клятвы. Такое же можно видеть в жизни Шрипада Госвами Бабаджи Махараджа. Когда тот увидел, насколько решителен расстаться с жизнью Шрила Прабхупады, тогда он дает ему посвящение. In this way, the initiation of Srila Prabhupada took place Таким образом происходит посвящение Шрила Прабхупады. by Shri Gaur Kishore Babaji Maharaj. Благодаря Гуру Бабаджи Махараджа. I think we should end it. Махарадж говорит, на этом лекции надо заканчиваться сейчас. Время 25 минут первого. Now, 12:25. Yes, we'll sing this Prabhupada Ага, мы сейчас поем тогда. style and we'll continue after this. Now, till now we heard about initiation. After that is Ashari Leela, so many pastimes, teachings, very interesting.
Please come in the evening. Мы сейчас только начали рассказывать о жизни Прабхупады. Вечером будет очень много подробных деталей, когда он был уже ачарья. Поэтому вы просто приходите обязательно. А сейчас мы споем Акhlеш. Аштаков. Akhilesh. Alexander. Александр Akhilesh. Махарадж Вазиров. Он вас Акхилеш. You come in the evening. Okay? Акхилеш. Very nice. I can see your heart very pure. Я вижу, что у вас чистое сердце. Page. Прабхупада стала Аштака. Суджанар Будара. After half an hour will be prasadam. No problem. We'll sing this. Then Harti. Дух Пушпанджали у нас. Сейчас мы споем Пушпанджали, потом Пушпанджали покажем. Продолжим. И Арти. Sujunar Gudaradhita Pada Yugam Yuga Dharma Durandara Patra Varanabhaya Dayaka Puja Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Bhajano Jita Sajana Sangapati Patidadika Karudikaika Gati Vanchita Vanchaka Chinta Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Adiko Malakanchana Dirgatamo Tanu Nindita Deva Prinana Vadanarbuddha Vandita Chandra Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Nija Seva Katara Karanjividu Viduta Gita Umrita Simhavara Varanagata Bali Shashanda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vipuli Krita Vaibhava Gaura Bhuvan Bhuvaneshu Vikirtita Gaura Dayaniya Gadarpita Gaura Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Tira Gaura Janashraya Vishwaguru Guru Gaura Kishora Kadasya Paramatita Bhakti Vinoda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Raghurupa Sanatana Kirtidaya Haranita Kirtita Jiva Kaviraja Narotama Satya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Kripaya Hari Kirtana Murti Daya Harani Bharata Gora Janakadika Vasana Sita Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Sharanagata Kinkara Kalpataru Karudikita Tira Vadanya Varanendra Ganachita Divya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Paramam Savaram Paramartha Pati Padito Sarane Chita Veshayati Yati Raja Kanyai Parisevya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vishavaru Sudana Inaru Charam
Pranamami Sada Prabhupada Padam. 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Habit to play kirtan. No, but why you ended? I want to say no. Ah, Now it's over. okay. You say dham 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 means finished. Okay. Jai Shri Prabhupada ki jai. Very difficult to play with. No, it's very simple. So in the evening, some devotees will come in the evening. Вечер попаду? Да, да, вечером будет предан. Рабочий Просто день. сейчас рабочий день, все на Today работе. working day, everyone is working. What time we start? Если в 6 часов. В 6 часов, да. Потому что если мы могли бы попозже начать, все попозже придут. Ну, тогда должно быть 6 киртан. 6 киртан, да. 6 kirtan and then 7. 7 7 to? From 7 to 9:30 maybe. Полдесятого, 10 уже должны закончить. 100% акции уже должны закончить. Till 9 because of our then a little bit arati and then for 7. Do you have any questions? Вопросы есть у вас? Можно набрать и тогда сейчас вопрос. They can think question, I'm coming. Я сейчас приду, давай пока думайте на вопросы. Кришна Ханди, она читает Говинда Галана. Интересно, в чем исполнение? И уже просто авторитетом на ночном дне представлено. В общем, там говорится, что Рада Кришна, они едят наркотики, утренний рацион. Сейчас нету авторитетных ни переводов и авторитетных ачарьи наши не составили. Оно и авторитетно только присутствует только на бенгальском языке. Все остальные переводы пока и представления не считаются авторитетными.
Прежде чем что-то читать, надо спрашивать вот это вот, как бы, на авторитетно, вот этот перевод и вот само изложение. Если начинать переводить, типа, каких-нибудь там начинающих преданных, они такое могут и переводить. А что еще из известных произведений не имеет авторитетного перевода? Очень много. Очень мало есть что авторитетно. Что тогда авторитетное есть? Вот, например, если взять сейчас Шримад Бхагаватам, читание Чаритамриты, он раздал Сайвар, Хупад, это достаточно авторитетный перевод и изложение. Читание Чаритамриты, там тоже очень высокие темы, Гаудия Вашнав, это лучше читание Чаритамриты. У меня, как всегда, один вопрос. О Господи, Брахма. Он основатель нашей Рупануга Гурувар. Нашей Сампрадай. Он первый ачарья. Он Махабхагават Вайшнав. Не всегда. Не всегда. А как тогда он ачарья наш? Вообще, Гурудев Брахма Самхити говорит, когда выйдет Брахма Самхита, будет видно. Иногда даже в каждой классной скальпе разные. Ну это... То есть это вначале был тот, а потом как бы дает шанс разным живым, иногда Кришна, иногда так живет, иногда положительная ситуация. Так, весь этот мир как воспитательная работа для живых. Брахма каждый день он. Может быть, да, разные. Кто-то получает освобождение, Вот в чем вопрос. Брахма каждый свой день он участвует в играх Господа. В Рама ли, Кришна ли, Чайтанья ли, каждый день он участвует. Как бы в разных кальпах получается по-разному, потому что в разных кальпах по-разному. What is the question? Если, например, недостойный Брахма, то получится больше стоит. In Brahma Samhita, it is written that sometimes every kalpa can be different Brahma. And the Mahan Prabhu is asking, so is it, so it, my question was that every time they are Brahma, our Every original guru, and he is means he's Mahabhagavata Vaishnava, and he is participating in all leelas. And I told that in different kalpas differently according to the which Brahma. Every kalpa, Brahma is not different. In one life of Brahma, there's so many kalpas comes. Yes, I know, but It's not every kalpa, every different Brahma. no, but whatever I heard, that sometimes, for example, when Brahma can take also liberation, Brahma can be qualified Jiva, Brahma can be Guna Avatara. Like this really just sometimes Krishna is giving some position to Jivas, and Gurudev said, I don't know, Brahma Samhita is written that sometimes in different kalpas can be different Brahma. So if he can just... You understand? What is the life of Brahma? The life of this universe, yeah, but I mean he can do it. Krishna can do everything. No. How he can kill Brahma? He has to Not finish killing, his. He has to finish his age. No? It's just I think the period of time like now Brahma is. He already passed 50 years. Now it's 51 years going on. Brahma. So his life is 100 years. So Four yugas when passed, then it is 111. Oh, sorry. 4 yugas when passed by 71 times. 71. Yeah. This is 111. This is So one kalpa. This one is one kalpa. 14 manvantaras, this is one kalpa. 14 manvantaras. This is one day of Brahma. This is one kalpa. So this is one day. What to speak of 365 days means 1 year. Yes, but you can first tell that the age of Brahma. То есть для того, чтобы понять продолжительность жизни Брахмы, дается такой нам расчет. 4 юги вместе, 4 юги, то есть одна Кали-югана это 432 тысячи лет, потом 2 праюгана в 2 раза больше, 3 югана еще в 3 раза больше, чем это, 4 юга, соответственно, Сати-юга в 4 раза. Это все вместе называется Чатур-юга. 71 таких Чатур-юги это одна манвантара, а 14 таких манвантар это один день Господа Брахмы.
То есть это один день плюс такая же ночь, это одни сутки Господа Брахмы. То есть фактически за день Брахмы сменяется 14 раз солнце. Вот такая же продолжительность ночи Господа Брахмы. This much is a day and the same in the night. Я это увидел. Да, сейчас, говорит, Брахме, говорит, более 50 лет, то есть ему 50 лет недавно совершилось. Это мы просто говорим про сутки. А таких 365 дней, там и года это складывается. Окей, это понятно. Ну, Каждый день, он получает даршан Господа. Он участвует в лилах Господа. Но если он получил даршан Господа уже, как он может дальше пребывать в материальном мире? То есть говорится, кто получает даршан Господа, все, он уже не может he остаться. said Brahma is every day participating Krishna's leelas. He is every time taking darshan of Krishna. How he still can be here because of the darshan of Krishna, you cannot. No, he is not participating. Krishna is coming in one day. It's not that he is participating in the cosmos. Кришна приходит один раз в день, это не значит, что он участвует во всех этих... Брахма Вимохан его не каждый. So it happens Brahma once. Vimohan Doesn't mean it's happening every kalpa. это не значит, что это случается каждую кальпу. Every time Brahma get Vimohan. Каждый раз он как бы пополнит мир этого. А So Харидас every- такой каждый раз приходит. Every kalpa, every different pastimes. Каждый This кальпе happened разные виды. in this kalpa. Вот те, которые описание есть, у нас это описание этого дня. Например. So Brahma knows about Krishna. Because Krishna imparted knowledge to Brahmaji. He gave the knowledge to Brahma. And he gave Chatushloki Bhagavad to Brahma. With his flute song he gave clean mantra to Brahma. So Brahma is not less. He got so much mercy from Krishna. То есть Господь Брахма получил знания от Кришны, получил знания четырех шлоков, и главное, шлока получил знания благодаря флейте Кришны, звуку клей. То есть это непростая. И вот те же знания, которые, те игры, которые описаны у нас, это Ну, только да. этого дня. Yes. Брахма. So all these stories they apply to this day. All these stories, what we know about Brahma, they apply to this day. To this couple. Но веды вечные, а Шримад Бхагаватам спелый плод вед, как тогда могут только Ведас. этого дня? Vedas eternal and Srimad Bhagavatam eternal. How it can be only in one day of Brahma happened? Because Ved Vyas he wrote Srimad Bhagavatam, all the pastimes of Krishna, seeing these pastimes, right? Где-то Вьяса, видя это, записывает. Каждый день, каждый раз записывают много. Every time Veda Vyasa is given this Bhagavatam with all these leelas, yes. Да, каждый день он дает Веда с этим изучением. They are not getting. They are not getting what we are discussing. Наверное, не понимаете, о чем мы говорим. Understand. Может, Махарадж расскажет, как Клей, встретиться с нашим Гурудевом? Maybe you will tell us how you met our Shri Gurudev. What are the Gurudev? Yeah. How will this will help you? Как это поможет вам? У нас будет больше самскара Гурудева. We want to listen just more details about Shri Gurudev. After my Guru Maharaj, Shri Nitya Purush Bhakti Puri Goswami Maharaj, who was a prominent disciple of Bhaktivedanta Thakur. When he left this world, then we came to Srila Gurudev in Mathura. And we asked, me and my god brother, Madhapriya Guru, we asked him to stay with him in his spot. And Gurudev agreed, said, no problem, you can come and stay with us. So then I stayed in Mathura Mutt, and you can tell me more about Gurudev. No, Give how I publication. know all your details in your life? I don't know. I can tell what I saw only. I cannot tell between or before. No, so then after some time, some days, Gurudev, he engaged us in publication seva.
He's asking how you met Gurudev, how you realized that he is Gurudev, like all the details, the first meeting with Shri Gurudev. First meeting. It was in somebody's house in Delhi. I saw him and I heard his Harikatha. And I got so much attracted and touched by his Harikatha. Because in his Harikatha, this whole balance of Samman, Abhidaya and Puja. He starts his Harikatha with Sambandha, what is our Sambandha? And he's giving so much stress on Abhidaya to practice, giving so many evidences and examples of different acharyas. And then he's telling what is our Prayojan. So even though I was associating in ISKCON from so many years, but never heard in so many years Harikatha like that. So when Gurudev explained these three tattvas, it was a very, very important and balanced class. So it affected me so much. Махарадж говорит, что однажды, когда он был в Дели, то на одной из программ он услышал Харикатху Шри Гурудева. И Шри Гурудев так преподносил и Самбанду, и Бидею Прайоджану, то есть и нашу связь с Кришной, и потом подчеркивал на важности Абидеи, и то, как он объяснял Прайоджану высшую цель нашей практики. Я никогда ничего подобного не слышала в ISKCON. Это буквально потрясло меня, тронуло мое сердце, и я решила его принять. And once he stayed in my house 3 days when I was college student. And there I had a chance to very closely associate with him. And I saw his very, very, even though he's in a very high position, high class. And but still his living, his speaking is very intimate and very simple. Потом Гурудев у меня дома жил 3 дня, и я увидела о том, какой он в жизни, несмотря на то, что у нас не такая возвышенная личность, но на таком возвышенном уровне, то я видела, насколько он прост в общении, насколько он скромный и смиренный. So even though he was traveling, preaching, but every day he used to sing the Ashtakams, Lalita Devi Ashtakam, Jamuna Ashtakam, Govardhana Ashtakam, all this. Every day he used to sing, sometime loudly or sometimes just whispering. Даже в проповеди, когда Шри Гурудев был очень занят, он всегда находил время, чтобы петь аштаки, Лалита аштаки, Ямуна аштаки, Govardhana аштаки. And all the time he's chanting, either on mala or he's just without mala sometimes. То есть все время он воспевал святое имя, либо на четках, либо без. And every word of him is an instruction. He's instructing. This is good, this is good. And he's not caring if someone likes or not like, but he just speaks the truth. И каждое его слово, оно было наставлением. И он даже не обращал внимания на то, что нравится человеку или не нравится. Он просто каждое его слово это был пример для учения. And always encouraging everyone who comes to him, no matter what qualification or qualities, he is engaging their qualities in the seva of И Krishna. каждый, кто к нему приходил, вне зависимости от того, какие навыки были у человека, он просто занимал этого человека в служении в соответствии с его навыками. His most important thing is Harikatha was very И powerful. самое важное, что самое могущественное можно было видеть, это его Харикатха. Just like Kapil Dev is telling Satan Prasangam Madhvidya Samvido Bhavanti Hit Karma Rasayana Katha. This is, we see this in Gurudev. Satan Prasangam, he is speaking Madhvidya Samvido. Very powerful Harikatha. Bhavanti Hit Karma Rasayana, which affects the heart. It's a nectar for the ears. Когда в Шримад Бхагаватам говорится Сатам Прасангам Мамавири Самвири Бхавати Хрит Карна Расайна Катва, вот именно вот это и можно было видеть воочию о том, какая вирья, какая сильная может быть Харикатха, Кадрика Шри Гурудева. Always inspiring devotees to get in the process of bhakti
by accepting Guru Padashram. И всегда объяснял людям о том, насколько важно начинать свой бхакти именно с Гуру Падашрама. And also he is not doing any partiality. He is considering everyone equal. Он всегда был беспристрастный и ко всем относился одинаково. So many qualities. How much we can come? У него много качеств. Как мы можем почитать их все? Endless qualities. Его качество бесконечное, неисчислимо. And he was strict follower of his Gurudev. Он был строгим последователем своего Гурудева. Like Srila Prabhupada, roar like a lion to all those who are atheists. Param Gurudev was also like that. And Gurudev was also. Вот как Прабхупада, он ревел как лев на атеистов. Вот также был наш Парам Гурудев и наш Гурудев также. How many rounds can you change? Сколько вы кругов читаете? Махарадж спрашивает. Каждый. 32? 32 Махараджа. 32? Wow. Я был рекорд 10. She had maximum 10. 10. Я 1,5 месяца, как родилась. She's only, no, she's a small baby. Her age is only 1 month and a half. He's taking your time. So you must chant Krishna Nam in his ears when you're playing with the baby. No, not she has baby. She is baby, Maharaj. She is baby. She only was born 1 month and a half. I must understand this. Мгм. But this is a good start. Хорошее начало. Для западных. But one day you have to come on the level of 16. Но вам нужно подняться до уровня 16. Akhilesh Babu? Можно оставить там. Ванга. Можно оставить там. Что? Не говорить. He asking your permission not to Если tell можно. this thing. If you will give permission that he will not tell this thing. Oh, okay. Yeah, sometimes we don't want to say. It's okay. I'm okay. Ничего страшного, если мы иногда не говорим об этом. Я понимаю. In the chanting, there should be some remembrance. Во время воспевания должно некоторое памятование. Although chanting itself is seva, service, but it should not be lip service. Несмотря на то, что воспевание это делается через уста, это не должно быть просто работой губ. Chanting has to be with special moods. Там должно быть особое настроение при этом. Praying from the heart to Prabhupada, Param Gurudev, to whole Guru Parampara, to Mahaprabhu, so that our chanting should get improved. Там внутри должна быть The quality. искренняя молитва про Прабхупаде, Шрила Гурудеву, для того, чтобы наш баджан увеличивался. And while chanting, we can visit the holy places, Vrindavan, Puri, Navadvip. И во время воспевания мы можем посещать святые места, Дхаму, Вриндавану, Навадвипу. Some devotees, they offer their chanting one round remembering Gurudev, other round remembering Param Gurudev, other round remembering Prabhupada, then Mahaprabhu, then Vrindavan Некоторые преданные имеют такую практику, что первый свой круг они вспоминают о Гурудеве, следующий круг по Парам Гурудеве, следующий Парам Гурудеве, то есть Шри Прабхупаде, так Пушпа Паримпаре до Чайтанья Махапрабху. Vrindavan Dham, Puri. So when it gets so much variety, then everyone wants to increase more and more. Когда там уже происходит такое соцветие, множество, то захочется все больше и больше. So for us, this is a start, but we have to come to that stage of Pratipadam Purna Amrit Swadhanam. Для нас это начало, но мы должны достичь уровня Пратипадам Пурна Асвадхана. That means
every step, every moment of our life, we are relishing Purna, complete bliss of devotion. То есть на каждом шаге этого баджана, чтобы было самое возвышенное наслаждение. In the stage of sadhana practice, bhakti is not so relishable. На стадии садханы бхакти еще пока безвкусно, она еще не сладкий We do this because someone told us to do this. Мы делаем это, поскольку нас попросили об этом As a duty, as a responsibility, как свою ответственность, и как свое and as a commitment to our Guru, обязательство перед Гуру. as our commitment. But gradually, when it is getting more condensed, sadhak start relishing more. Но потом, когда это усиливается, тогда садхака начинает испытывать какие-то настроения. And it getting more condensed, someday it comes to the stage of bhava. Когда она усиливается все больше и больше, однажды она доходит до уровня бхавы. It's get more relishable. Становится еще вкусным. Then more condensed, it turns into the same sadhana, same process, Shravan Kirtan. Turns into prema bhakti, that's most relishable. А потом та же самая практика, когда усиливается еще больше и больше, у того же самого садхаки, у него он достигает еще выше уровня према. Okay. At that time, anandam buddhi vardhana. И вот тогда произойдет ананда Prati будхи padam вардана. puna amritasva. Anandam buddhi vardhana. Что такое ананда будхи свадана? Когда наш разум, when all our entity, like our buddhi, will relish in the highest bliss, highest amrita, когда вся наша сущность, когда весь наш разум будет наслаждаться самым высшим блаженством, амритой, взаимоотношений с Господом. So that day will come. For sure it will come. Этот день наступит обязательно. It may take years, it may take births. Просто в зависимости от того, займет ли это годы или какие-то рождения. But we are in the process. It is very good fortune, good luck. Но мы уже в процессе, у нас уже есть удача. How many people in this city are chanting Hare Krishna? Сколько людей в этом городе повторяют Харе Кришна? Maximum 100, 200, More. 500, More. 1000. More. What is the population of this city? And there is a very big group of Chaitanya Saraswati Mata and ISKCON for like already 20 years. Even they don't chant, but once they chant it, like really. So very fortunate souls who came in the line of Srila Prabhupada. Точно удачливые души, которые пришли в линию Прабхупады. Human life is successful. Их жизнь человека успешна. Gurudev used to tell, if someone is chanting one round in his life, and somehow or the other he don't feel any taste, he gives up. Even then there is no loss. His human birth is successful. Шрила Гурудев говорил, что даже если человек в своей жизни только один раз повторил один круг святых имен, уже можно считать себя очень высокодостижимым, очень успешным человеком. Что сломал бы там? Да, приведите. Спасибо, конечно. You just, this Vedanga is soft here. Somebody broke this. I asked who broke this Vedanga. They said none. Да. Все свидетели. Можно question? Пожалуйста. Всегда говорят, что великие личности, они подают нам пример отречения от этого мира, но как примирить это с Бхагавад-гитой, где Кришна наставляет Арджуну сражаться? Ну, Махараджи всегда говорят, что великие личности, они подают нам пример, что нужно уходить в ашрам, что нужно отрекаться от этого мира, что ничего не значит, ничего In не the значит. evening we can stand always close.
А как это примирить с Бхагавад-гитой, где Кришна нас